Bienvenidos a un nuevo video del mundo gaming. Bienvenidos a Retro Macc y la historia de Atari Vcs, que regresó para quedarse. Recordemos un poco de su historia con algunos de sus grandes spots publicitarios entre los años 1977 y 1982. Have you played Atari today? Atari would like to thank you for taking us into your homes. We wish you all a happy holiday. You mean you have an Atari video game system, but not Atari Missile Command? Well, then you must have Defender. Great game. Or a challenge like Star Raiders. What about Yar's Revenge? Well, you gotta have Berserk, right? And Atari Space Invaders, a classic. You don't? Come on. An Atari system without those games? That's like having a stereo with no hit records. The world's greatest arcade video games are now the world's greatest home video games. They're only from Atari, and only for systems from Atari, which means that when you play them on an Atari home video game system, you'll see amazing graphics, like this. Thrilling action, like this. It also means that if you try to play them on anything but an Atari system, you'll see something like this. The fun is back! Oh yes, siree! It's the 2600 from Atari. It's the video system with classics galore, from Space Invaders to cars that roar. A real hip joystick controls the screen. Solaris is hot and Midnight Magic's mean. And one more thing, it's got a special low price, under 50 bucks. 50 bucks? Now isn't that nice? The fun is back! Oh yes, siree! It's the 2600 from Atari. Something's coming up the plumbing for Luigi's in a bind. Giant turtles out to get him, creepy crabs are right behind. Fireflies, cheaper shikes, they're all coming out the pipes. Mario, where are you? It's Atari Mario Brothers with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. And it's twice the fun when two play at once, because you need all the help you can get. Mario, where are you? Mario Brothers, new from Atari. Star Wars. It's great in the arcade. Whoa! TIE fighters! Fireballs! Coming right at me! Watch the laser towers. Aim for the tops. Pick in the cutouts. Use the force. It's coming too fast! It's late! It's late! My shields are gone! All right! I'm going in! Oh, some game, huh? Some game! In a galaxy of video games, there is only one Star Wars. You're a kid, right? Wrong!
Wrong! You're a gorilla being chased by wild warriors. You're playing Amidar, the challenging new home video game. You've outsmarted the warriors and won, right? Wrong! Now you're a paint roller being chased by pigs. Amidar is action-packed like the arcade game and lots of fun. You've won, right? Wrong! You're a gorilla again, only now the game's faster. But you're ready for Amidar, right? Right. From Parker Brothers, the ones to beat. They think I'm trapped, but I'll escape. Tunnel Runner, the new video game where you don't look down on the maze. You're in it. Monster! He's smart, I gotta outsmart him. Oh, he's fast, I gotta be faster. Tunnel Runner with RAM Plus to megacharge your Atari VCS for 3 times the excitement. Right, left. Better check the map. It's the exit to another maze. Tunnel Runner from CBS Electronics, where the excitement never ends. I'm not trapped. I'm not trapped. I don't want to grow up. I'm a Toys R Us kid. They got a million toys at Toys R Us that she can play with. Play Parker Brothers Q*bert on your Atari 2600 for just $34.97. Frogger, $28.97. Popeye, $34.97 at Toys R Us. Also available for Atari 5200, ColecoVision, and Intellivision. Get in on the Parker trade-in rebate. Buy 2 select Parker cartridges, send proof of purchase and any old cartridge, and get $15 back. Attention, shoppers. The new Atari cartridge game is in. Excuse me. Uh-oh. George again. Ooh, Atari's ASD battle. It comes with 27 games, but that's just for starters. You can get 9 cartridges, 187 games. Blackjack. Oh! I'd like an Atari. Sorry, only our demonstrators left. Mine! No, George. Mine. The new video computer system by Atari. More games, more fun. You're a starship captain in an asteroid field. Blast them with your lasers or put up your shields. As a missile commander defending your city. If you're not quick enough, they'll show no pity. The invaders won't stop us from the skies they drop. Just keep coming. 3 out-of-this-world games from Atari, the #1 video computer system with more games than any other. Everyone's gone Atari, the #1 video game. Did you try breakout with a moving wall? Did you try breakout with an extra ball? It's what fun's all about. It's Super Breakout. It's a brand new game from Atari. Have you played Atari today? If you liked Breakout, you'll love Super Breakout. It's got more color, more sound, and more action. And naturally, it's from Atari. Have you played Atari today? Yes? You look like a real jerk. Well, I am a corporate executive. He stops exciting things from happening. So what you doing? Well, Muffy, Buffy, Biff Jr. and I are going on our Sunday drive. Oh, no, you're not. You're gonna play pole position! I've been hearing the so-called sports expert talk about his realistic home video baseball game. Well, I've played real baseball. And I also played the new Atari Real Sports Baseball, and I like it. Because I can sacrifice fly, as well as steal, pick off runners. Hey, it's baseball like baseball should be played. And who are you going to listen to anyhow? That other guy who just talks baseball? Or a nice guy like me who lives it? New Real Sports Baseball, one in a series only from Atari. Out here we entertain ourselves at home, so we got an Atari video game. There's so many different games to play. We especially like Space Invaders, zapping those little devils from outer space. It's fun, but personally I think the whole idea of creatures from outer space is a little far-fetched. No other company offers you as many different video game cartridges as Atari. You wanna play Berserk?
The video arcade! You can't play Berserk at home. Now you can. Atari! It's Berserk inside an electric maze, where robots shoot with electric rays. Take that, turkey! So look out, don't get trapped, or you might get zapped. Berserk is here from Atari. Can you beat that? And only for systems from Atari. Have you played Atari today? 2 more smash hits from Atari. The centipedes are coming. Get your fingers moving fast, and the spiders out to get you. Do you think that you can last? The scorpions are dancing, and the fleas are like a jet. If you're looking for some action, centipedes, the game to get. And get Ms. Pac-Man with 4 screens, floating fruit, even pretzels. Honey, don't you know I'm more than Pac-Man with a bow? Centipede and Ms. Pac-Man, only from Atari. Enduro for the Atari 2600. Can you endure? Enduro. Designed by Larry Miller for Activision. As soon as I eat that power block, you guys are finished! Drop Atari Pac-Man into your Atari video computer system, and you're playing the hottest game since Space Invaders, Atari Pac-Man. Pac-Man fever. It's driving me crazy. Pac-Man fever. I'm going out of my... Hate to eat and run. Pac-Man by Atari. We can't turn back. River raid target at 039. Under control. Approaching an airspeed Way to go. 626. Taking West Canyon. Good call. Fuel critical, sir. Choppers at 3 o'clock. Roger, I copy. Fiber's closing. Shall I direct something? No, he'll decide that. Fuel critical, sir. He knows that. Sure, he's opting for the East Canyon. Negative. That's a trap. River raid to home sweet home. It's heading for River this raid. area. Can you make it? River raid, can you make it? Do you copy? It's only a game. River Raid for the Atari video computer system. Designed by Carol Shaw for Activision. I'll blow this town to smithereens! Time bombs! Try to get up there in time, Spider-Man! Watch me cut my web, Goblin. Watch yourself fall, Silk Slinger! Gotta stop the bombs in time. If I don't get you, webhead, my diagnostics will! Holy Hannah! And you're running out of fluid! Is this more action than even Spider-Man can handle? Spider-Man, a video game from Parker Brothers, the ones to beat. Star Trek, the game. A game so challenging, you need this combat control panel to play it. Launch photons, fire your phasers, engage warp speed, blast Klingons and alien saucers on your way to the ultimate enemy, Nomad. Is it the most challenging game in the galaxy? It's inhuman. Star Trek from Sega. Get a free Star Trek poster when you play Sega's Star Trek at any Musicland store. The fun is back, as you can see, with the 2600 from Atari. Still under $50, but wait, there's more. There's a stack of new games at your video store. In real sports boxing, the action's rough. If you're gonna make it, you got to be tough. Midnight Magic is an arcade blast. Like a pinball wizard, you got to be fast. Fire Solaris to protect your base, then blast off into hyperspace. The fun is back, oh yes sirree. New 2600 games from Atari. My turn. My turn. This new Popeye video game has the boys fighting worse than ever. Oh, Popeye. It's my game. It's got 3 screens just like the arcade. Watch out! Yikes! Uh-oh. Fight like a man. Where's me spinach? Yeah! You choke, you wimp. I ain't wimpy. I'm much better looking. The new Popeye video game, available for most popular home video and computer systems. Just last night, I was lost in the jungle with Pitfall Harry, surrounded by giant scorpions and man-eating crocodiles. Well, Harry and I just grabbed the van, swung through the trees, and over the tar pits and found the jungle treasure. It was really neat. If you haven't met Pitfall Harry, you're missing the year's most incredible video game adventure. Pitfall for the Atari 2600 and in television. Since I met Pitfall Harry, no other man will do. Pitfall, designed by David Crane for Activision.
Made especially for systems from Atari. The video game that lets you help E.T. get home. Just in time for Christmas. Happy holidays from Atari. La madre de todas las videoconsolas y videojuegos de los años 70 regresó. La icónica Atari Video Computer System renace en el año 2021 para ofrecerle nuevamente a la familia el mejor entretenimiento moderno y retro. La nueva videoconsola reinventada es una mini PC elegante, moderna y muy potente, inspirada en sus legendarias computadoras y videoconsolas para deleitar a todas las generaciones y a una poderosa nueva generación de jugadores y grandes creadores independientes. Es la nueva versión de Atari Vcs, con un diseño físico que le rinde un gran homenaje a la icónica videoconsola Atari 2600, y ahora ofrece juegos modernos y transmisión de entretenimiento a través de su gran sistema operativo nativo de Atari basado en Linux, llamado Atari OS, que permite a los usuarios descargar e instalar otros juegos compatibles como también con Windows. Este gran sistema operativo nativo de Atari VCS ofrece un universo de juegos, aplicaciones, transmisión de entretenimiento y Chrome integrados a tu televisor o monitor. Más juegos, más diversión. Understream, arcade, juegos en la nube retro, indie, AAA y multiplataformas. La Atari VCS tiene algo para cada jugador. La tienda de juegos de Atari está repleta de fantásticos juegos indie, retro y grandes juegos AAA. Una enorme biblioteca retro de Understream, muchísimos juegos independientes e innovadores y los mejores servicios de transmisión de poderosos juegos AAA, también a modo PC, para descargar casi cualquier juego existente de las gigantes multiplataformas de Steam, Epic, Origin, Xbox y GOG. También cientos de éxitos de arcade en Understream, que te da acceso a una enorme biblioteca de juegos de arcade, clásicos de Atari, de Taiko y mucho más.
Muchos de tus juegos favoritos retro ahora se han mejorado para incluir nuevas funciones, como multijugador, tabla de clasificación y mucho más. Además de una biblioteca de más de 1000 juegos con licencia oficial de la década de los 70, 80 y 90. La aplicación de Andestream en Atari Vcs incluye la colección más grande de juegos clásicos de Atari disponibles bajo demanda, tanto en formato de edición original como en nuevos mejorados. Atari VCS Vault. El nuevo sistema cuenta con una gran colección de cientos de juegos de Atari Arcade y Atari 2600 llamado Atari Vault, con juegos retros completamente optimizados para los dos nuevos mandos controladores moderno y clásico, la compatibilidad con Rumble y LED para juegos seleccionados y la función de palanca volante integrada al joystick clásico. Es la forma definitiva para dar nueva vida a tus juegos favoritos retro. Juegos indie.
In the end, you're still that same child I knew. Helpless. Like the night I killed your father. You want revenge? Show me. Did you see this? Any of this? I did not. You're awake! What? We are emissaries of peace to a people more powerful than any of us can understand or even imagine. Corruption has spread across multiple species now, and rumors are spreading that some humans have fallen into its grasp. Did you hear that? I felt it. We all did. A nation of Celts, ruled by the Celts. Long live the king! Destroy them! We will need to cross all Galicia. It will be a long road full of dangers as we are heading to Ulve's castle. I don't understand what's happening, but I love it. Either way, darlings, we need to ally every race and hillfort against the common foe. Come, Torchbearer. We have a world to save.
Juegos en la nube. Los potentes servicios de nube Stadia de Google, Xbox Game Pass de Microsoft, Luna de Amazon y GeForce Now de Nvidia son completamente accesibles y compatibles en la nueva Atari Vcs. Atari Vcs es el único sistema de videojuegos con acceso directo a todos los principales servicios de juegos en nube. Todo en un solo lugar, gracias a sus licencias y arquitectura integrada de PC para poder disfrutar de una amplia variedad de cientos de poderosos títulos AAA. La nueva Atari VCS, con su verdadero dispositivo híbrido, se convierte en un gran PC funcional para uso de escritorio como PC multiplataforma en opción de inicio. El modo PC de Atari VCS le brinda a los usuarios una experiencia de PC completamente abierta y personalizable. Las bibliotecas de juegos de PC existentes, las plataformas de emulación retro, las herramientas de creación y otras capacidades son fácilmente manejables por aficionados y grandes entusiastas. Ejecutar tu sistema operativo favorito. Atari VCS integra a su equipo híbrido la instalación de los grandes sistemas operativos de Windows, Chrome OS y también Ubuntu de Linux. Productividad con Google Chrome, tecnología irrompible blockchain y Google Workspace. Compatibilidad blockchain. El ecosistema de Atari VCS está diseñado para trabajar y facilitar el uso de la tecnología blockchain, con juegos, NFTs y tokens, todos llegando a Atari VCS. Diseño inspirado en su pasado, construida para el futuro. La resurrección de la consola de videojuegos y controlador más icónicos de la historia, ese fue el gran desafío de Atari. La nueva Atari Video Computer System es una compacta máquina híbrida moderna y elegante, inspirada en la rica historia de su icónica Atari 2600, quien fue pionera y que expandió rápidamente el mercado de los videojuegos domésticos en el año 1977.
descendencia y legado, una máquina reinventada para el estilo de vida moderno de hoy, para el futuro y también para revivir la querida nostalgia. Atari creó dos increíbles joysticks inalámbricos para su nueva Atari Vcs. Un mando clásico basado en el clásico controlador del Atari 2600 con un segundo botón de disparo para darle una nueva vida a los juegos retro. Cuenta con luces LED interactivas alrededor del mismo. Y el segundo joystick, conocido como un moderno controlador dirigido a las nuevas generaciones. Ambos mandos son inalámbricos con conectividad Bluetooth 5.0 recargables con baterías de larga duración y cuentan con varias funciones como también efectos de luz LED, vibración y diferentes compatibilidades. Desarrollo, hardware y periféricos. La Atari VCS funciona con el procesador Ryzen R1606G de AMD con tecnología de gráficos Radeon Vega, una moderna arquitectura de PCIe x86 que lo hace mucho más versátil que los sistemas tradicionales. El hardware del equipo es totalmente actualizable por proporcionar zócalos de almacenamiento SSD M.2 abierto para que los usuarios avanzados amplíen el almacenamiento y velocidad del hardware, mejorando el rendimiento para juegos muy demandantes y aplicaciones de PC exigentes. La arquitectura del Atari VCS es compatible con los dispositivos Plug and Play para la mayoría de los periféricos Bluetooth y USB, mouse, teclados, videocámaras, controladores de juegos y mucho más. Me the samurai. In a world gripped by chaos, where darkness plagues every corner of the city, and sanity is a commodity not even the rich can afford, only one team can protect us from total annihilation.
¿Quieres crear juegos para Atari? Conviértete en un desarrollador de Atari. Desarrolla nuevos juegos y aplicaciones para ti, tus amigos y familia, para traerlos a la gran comunidad de Atari Vcs. Editores y desarrolladores pueden enviar sus juegos y aplicaciones para incluirlos en la tienda de Atari Vcs, para expandir audiencia y generar muchos ingresos. Atari se compromete a trabajar con pequeños desarrolladores independientes para ayudarlos a compartir su creatividad con la gran comunidad de usuarios de Atari. Desarrolla tus propios juegos usando plataformas de desarrollo de juegos estándar como Unity y Linux, con compatibilidad de plataformas de desarrollo adicional. Desarrollar usando Unity. La mayoría de los juegos y aplicaciones que no son de realidad virtual desarrollados en Unity son fácilmente compatibles con Atari Vcs. Atari trabaja con Unity y otros fabricantes de motores de desarrollos populares en orientación específica para migrar contenidos a Atari Vcs. Desarrollar usando Linux. Atari Vcs utiliza una versión personalizada del sistema operativo Debian, Linux, y es compatible con juegos y aplicaciones desarrollados con código estándar de Linux de 64 bits, API y herramientas. Los creadores verán que la gran mayoría del contenido compatible de Linux será totalmente compatible con Atari Vcs. Finalizar la compatibilidad implicará probar su contenido en hardware y controladores Atari VCS reales. Homebrew es una parte importante de la apasionada compatibilidad de Atari y está firmemente arraigada a la herencia de la marca Atari. Los fabricantes y creadores continúan creando nuevos juegos para consolas de décadas de antigüedad, y ahora ese legado esencial de Homebrew también tiene lugar en Atari VCS. Los editores y desarrolladores reciben una regalía del 88% sobre todos los títulos exclusivos de Atari VCS y una regalía del 80% sobre los títulos no exclusivos, aprobados y puestos a la venta en la tienda de Atari VCS. Presentación y aprobación. El desarrollo de nuevos juegos para Atari VCS está en marcha y en curso. Atari busca activamente desarrolladores y editores para traer tanto juegos nuevos como títulos de sus catálogos anteriores a la plataforma de Atari VCS. Atari tiene un portal de presentación fácil de usar y un proceso de aprobación formalizado para juegos y aplicaciones VCS. Si tienes un juego o una aplicación que te gustaría que Atari considere para colocarlo en su tienda VCS, solo tienes que completar un formulario de registro y proporcionar información sobre ti, como también enlaces y avances a tus juegos. Finalizamos este video saludándote y recordándote reencontrarnos en un próximo video de Retro Macc con más historias del mundo gaming.